Graffiti in Beirut. What's going on? All right, yeah. All right. Yo, who the fuck this dude think he is, calling himself a bad prophet and shit? كاليغرافي فن كتير قديم، معروف هذا الشيء. الجرافيتي شيء كتير جديد بالنسبة له. الخلط بين الخط العربي والخط اللاتيني هو شغلة كتير بتفرجي الستايل تبع بيروت، لأنه اللبنانية مثل ما كنت عم أقول بيحكوا كل اللغات، يعني بنفس السنتنس بيقول لك 3 لغات. Ce qu'on appelle calligraffiti, c'est assez différent. En fait, ça serait plutôt de la calligraphie arabe, mais faite avec des bombes de peinture. C'est un style qui est assez à part. Au Liban, le graffiti se fait plutôt avec des lettres latines qu'avec des lettres arabes. Donc, c'est-à-dire qu'il se graffe au sens occidental. On a en ce moment une deuxième génération d'artistes qui, elle, essaye de réfléchir à comment mélanger le graphe, le rap, ces cultures urbaines qui viennent de l'Occident, avec le fond culturel arabe traditionnel. Quand on laisse un graffiti, ce qu'on veut pérenniser, c'est son nom, c'est sa marque, c'est son passage. I just got into it because I have an egoistic personality. I have an egoistic asshole side in me, and I decided just to take it in a positive way and release it in graffiti instead of doing other shit that would bother people and just fuck around with people's lives. Ils vont quelquefois sous un aspect religieux, par exemple en demandant la bénédiction à Dieu pour telle ou telle personne. En fait, la personne pour laquelle ils demandent la bénédiction, c'est eux-mêmes. Around 2004-2005, they started getting active, and that was right before the 2006 war. That was Frez and Fish and Ashikman and P+G Crew. Ça a vraiment commencé aux alentours de 2006. Avec Fish, avec la pièce en arabe pendant la guerre contre Israël qui disait Beyrouth ma butmout, donc Beyrouth ne meurt pas. C'est le fameux Beyrouth ma butmout, ça veut dire Beyrouth va jamais mourir. Il y avait les bombes qui tombaient, on est des bombeurs, quoi. Une femme qui l'a volé, elle a fait des sacs, elle les vend pour $800 chaque sac. On a bench in Barcelona's Paseo Picasso, cause this my blue period. This is my magnum opus. La culture du graphe a émergé au Liban au milieu des années 2000 parce que Internet et parce que les révolutions arabes et parce qu'il y a toute une jeunesse qui a voulu s'exprimer. It was a new generation that's coming up, and that's my generation. It was the movement really started to bloom at around 2012 and 13. This is where we started seeing a lot of new crews, a lot of new guys like Baroque, like Bros Crew, like Exist and Spaz and Subsea, like the RBK guys. At the beginning, when we started doing graffiti in the streets, we thought we were the only guys that do this art in Lebanon. And that was a pleasure for us because we thought like we are the unique, or we're doing a unique art and we want to push it forward and to maybe later become like legends and pioneers of this art in Lebanon. We had big hopes. After that, when we came more to Beirut, to the Beirut streets, we saw lots of graffiti and we knew that there were guys that have started like 2 or 3 years before us. But it was cool. Yeah, give him death and shock him back to life. Jean-Paul Gaultier could bottle up this cold air. Modern day Voltaire, trapped inside this vault here. Holding Edward Snowden's folders, chilling on an armchair. Rocking back and forth, waiting for the chauffeur. I go to war, but please take me to the chauffeur. On a des textes anciens qui nous racontent des voyageurs qui entrent dans les villes et qui s'étonnent de trouver de l'écriture partout. Ça, on en a. Par contre, on a hélas plus les murs qui ont porté ces dessins, mais quelques personnages racontent. Je rentrais dans Bagdad et m'apercevais qu'il y avait de l'écriture
peinture sur les murs. Quand on parle de renouveau du graffiti arabe, on pense peut-être actuellement plutôt au tag, je veux dire, ou au graphe, voilà, qui, sur le modèle de ce qu'a pu se faire en Europe, aux États-Unis, bon, c'est vrai, est en renouveau sur le monde arabe, avec comment dire, le même désir quelque part d'ancrer son nom ou de peindre ou de décorer la ville. Graffiti first, before it became an art form in Lebanon, it was used for political parties. They used to spray their territories, and everyone is used to it. So when they see someone holding the spray can, they just think of this. On a des murs qui sont assez vieux, qui portent la trace de la guerre, qui ont beaucoup d'histoire. Il y a de la texture, il y a de la matière, il y a de la vie. There's a link between the walls and the people who pass by. You see their faces, you see the pain, if you want. These people are suffering from what's happening in the country or in the city. There are so much pollution problems, so many political problems. There are holes in the streets. There's so many problems. جرافيتي سين بلبنان هي شيء كتير بيشبه الوضع السياسي بلبنان، ساعة بيزبط ساعة بيخرب. وين ما اروح في حدا بيقلي انه في شيء مش مسمح لي، بجرب يأسرني عم يكبتني، فكر انه هيك. Je suis arrivé au Liban quand j'avais presque 13 ans, 1993. Ça a beaucoup évolué. On n'avait même pas les trucs, les trucs, comment ça s'appelle? Les feux rouges et feux verts, quoi. On n'avait même pas jusqu'à l'an 2000. Avant, on n'avait pas de loi vraiment. On était comme l'Ouest. You see the politicians, they don't care about anything. They just care about money. They don't do anything good for the people, for the country, and people know this, and they don't do shit about it. This is my way to do something. Au niveau du graffiti, vu qu'on est dans une zone grise où tant qu'on ne grave pas des choses à caractère politique et religieux, on ne se fait pas mettre en prison, pour la faire courte. Pour l'instant, on a des graffeurs qui s'expriment plutôt sur un plan purement artistique. On trouve quelquefois des graffitis qui sont très originaux. Hein. Bon, c'est vrai que je vous dis que les graffitis arabes sont massivement religieux. Ce sont des demandes de prière, des demandes de bénédiction. Et en Arabie Saoudite, il y avait un graffito sur lequel tout le monde avait séché, on n'arrivait pas à le lire. Et puis, en fait, il fallait complètement sortir de l'analyse religieuse, puisque la personne disait « c'est moi un tel, j'aime les œufs et le jaune bien salé ». We saw that we are not the only one who did graffiti in Lebanon, and we got more excited to spread the news that there are some new graffiti artists in Lebanon, and people need to know that. هلا بالمجمل نحن ما بنعمل شيء سياسي ولا مره بننزل بهدف سياسي معين او طائفي او غيره، يعني دائما بنتجنب هاي المواضيع ودائما بنجرب يكون المسج اللي بدنا نوصلها ارتستيك اكثر مما انه هي مسج سياسيه او هيك اخبار. برسم كثير اشياء حلوه وفرحه، ما بتعبر عن دمار، ما بتعبر عن حرب ولا عن اي شيء، بس بتعبر عن شيء فني. ليش؟ لأنه ببساطة أنا كثير بحب الفن والرسم والجرافيتي. من وجهة نظري أو برأيي أو
من خلال انا شو بشوف انا برايي الجرافيتي مش ضروري تكون هي مسج سياسيه، اصلا في فرق بين جرافيتي وستريت ارت. ستريت ارت اكثر دائما بيكون بوليتيكال مسجز او سوشيال مسجز، الجرافيتي عاده بيكون الشخص عم يكتب اسمه. هلا نحن جرافيتي ارتست سو اكثر بنكتب اسمنا او بنجرب نفرجي الفن تبعنا لكل الببليك والعالم والمجتمع اللي حوالينا. برايي المسج مش دائما لازم تكون بشكل مباشر، يعني في انا بس انزل اعمل هيدا الارت بكون عم فرجي الشباب التانيين وانا شخصيا عم عبر عن شو بحس جوا. فان كان من خلال الالوان او الثيم اللي عم نقيها للبيس او الستايل اللي انا وصلت له، هذا بحد ذاته تعبير او مسج بحد ذاتها. يعني مجرد انه انا عم بنزل اعمل شيء على الحيط هاي مسج واثبات وجود بالمجتمع. على طول بحب ارسم بالشارع. الشارع هو الوسيله الاسرع برايي لتوصل للعالم، لانه بيقدروا يدقروا الحيط. هو منه مثل التلفزيون واحد عم بدوره ليحضره. Le fait de peindre dans la rue fait qu'on impose notre message à tout le monde. En tant qu'artiste, en général, on a une responsabilité. En tant que graffeur, encore plus. If you're painting in downtown, it's different than painting in Mar Mikhail, different than painting in Ashrafiyya. On a aussi une société qui nous perçoit encore comme des hippies et des toxicomanes, pour la faire courte, ou des gens qui font des choses un peu sans intérêt. Il faut savoir que l'artiste au Liban reste un troubadour. C'est-à-dire que c'est une telle galère au quotidien, le regard de la société. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis artiste. Ah bon. A year ago or 2 years ago, I was completely broke most of the year, and I still stopped a lot of important stuff in my life to buy paint and paint in the street. Like I know what it feels like. I know that you can do that, so everybody can. بدي اطلع من جسمي كب حالي من العالي وشوف لوين الهوا بيخدني بدي شوف حشريته لوين بتشدني. It's getting more and more popular. More people are getting like into it and they like it. When I paint on the streets, especially characters, these funky ones, they come, they pass by and they say hi. Do you want us to bring you something? Do you want to drink anything? So for me, it's really nice. They appreciate what I'm doing. نوري لانه طلعت براسي فكره لحفي سطر لتعرف بيناتهم كيف تقرا المهرجين زادوا عزات الموضوع لفوا متفرجين خفوا مع الحقيقه للرساله قفوا. On a commencé une grande scène et maintenant il y a une scène du Moyen-Orient et ça a tout commencé, c'était tout né ici. It's something major and for my citizens, religion and politics and stuff, and it has always grew barriers between us, but with graffiti we completely crossed that, and I believe we are one of the rare movements that actually have a voice and own something, especially in Beirut. More brightly while my psyche's trying to fight me, tightly gripping the mic, might be giving a sight, nicely bringing the light. Now if you're likely to bite the hand that feeds you, goddamn homie, these hands might bleed you. I'm just trying to lead you to the place in your mind that might free you. Got my feet down so my soul's grown now. Fuck the world, man, I'm just saying the universe is my home now. Fuck it. راجعين لجود خميس من جود تفضل على الساحة فرجة راجعين لجود خميس من جود هيدا الشي هو سنيننا نعمل اللي بيريدنا أنا بعدني ما بنطال من أيام اللقيطة بواجه كل يوم بوقف ما ببروز عضلاتي ما بخاف غير بس من يلي بيقطع براسي ليك ملا دراسي كل يوم غير بس من يلي بيقطع براسي ليك ملا دراسي كل يوم عم بكتشف درس. Si tu vois ce que je fais à bouffer. Aujourd'hui, c'est une scène qui est très jeune. Tu vois, elle a moins de 10 ans.
où elle est en train d'avoir 10 ans, mais pas, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, elle est encore en recherche d'une vraie identité. Et c'est peut-être ça justement la spécificité de cette scène, c'est la beauté de sa jeunesse en fait. Alors, la culture urbaine à Beyrouth, elle est encore assez embryonnaire, pour être honnête. Elle ne concerne pas des centaines de gens. En revanche, elle est très dynamique. Je pense parce qu'elle est jeune. هدفي صايمه اقوى فريق وهيك بشوت فما تحط لي شروط هون قانونك مخلوق وقت الدبه بسوق على بيتي جنوب بيروت جاسوس باك مع انه من الساحه ما غبت بس رجعت لانه سمعت في رابر صار بدهم دعك بدهم درسه وبدهم هرس يمكن لدماغك بده غسل فلهيك شوف الاصل مين بلش لهلا جاي قصف انا جندي وحابب افلط لهيك كل مره على ضربه الكيك عم بسكر بس ما بغلط. Il y a plein de projets qui concernent la culture urbaine et il y en a de plus en plus depuis 2 ans. On a par exemple un festival annuel de reggae qui en est, je crois, à sa 3e ou 4e édition. Alors ça peut paraître bête vu de France, un festival de reggae, il n'y a rien de plus basique. Il faut voir que dans les pays arabes, on est dans ce mouvement de libération sexuelle, d'émancipation, tu vois, sociétale par rapport à ses aînés. Les jeunes de maintenant correspondent à peu près aux jeunes de la génération MS68. Comme il y a ce mouvement de révolution, de vouloir la démocratie, de vouloir la liberté d'expression, ça serait très logique que la jeunesse, de manière plus ou moins consciente, elle ait justement attrapé ces choses-là de l'Occident et de l'étranger pour, tu vois, les appliquer ici. À partir du moment, pour moi, où on prend sa peinture et on va dans la rue, il y a un message ni politique ni religieux, c'est plus un questionnement social en fait. C'est tout d'abord un truc qui a besoin de sortir et qui, une fois qu'il est sorti, en général, il y a une espèce il y a une espèce de contentement, il y a quelque chose, il y a une satisfaction après, et il y a une espèce de... Graffiti is linked to the political situations or religious situations. When something goes down in the country and we want to state something, we will head down and try to state something about it in our own way. Ce sont avant tout des textes de première main. C'est-à-dire qu'ils ont été apposés, écrits par des personnes privées. Donc il n'y a pas eu de commanditaire, ça c'est très important. Et quand on travaille par exemple sur les tout débuts de l'islam, c'est très important parce que nous avons des graffitis qui nous racontent d'une manière très personnelle les événements qui ont pu avoir lieu dans les 2 premiers siècles de l'islam par exemple. Tout l'intérêt que nous portons à ces textes vient du fait que jamais ils n'ont été recopiés, jamais ils n'ont été censurés politiquement, linguistiquement, on ne les a pas réécrits en disant tiens c'est mal écrit, il y a des fautes. Non, on les a tels quels avec les fautes. Donc en ce qui concerne le contenu religieux, de la même manière, il n'a pas été censuré. Donc il y a bullshit et il y a holy shit. Holy shit, c'est bon, donc graphiquement ça ressemble pas mal à ça. C'est aussi une merde avec des ailes et une auréole en fait. Voilà, peut-être que ça c'est la politique et l'autre c'est la religion et voilà ce que je pense quoi. Actuellement, il y a des messages qui sont des messages nouveaux, des messages de contestation, des messages que l'on adresse aux gouvernants des pays. Bon, ce sont quelquefois des phénomènes proprement artistiques, mais quelquefois ce sont aussi des mouvements de révolte. On a quelque chose à dire et on le fait par le moyen de l'humour. Dans les pays arabes, et y compris d'ailleurs au Liban, qui est un tout petit pays, t'as 2 extrêmes, un peu comme aux États-Unis.
On a des gens, on a des endroits, on a des quartiers qui sont complètement conservateurs et en train de régresser comme ça, de se renfermer dans un conservatisme. Comme on a des quartiers comme celui dans lequel on est, là maintenant tout de suite, Malem Khaïl Ashrafi à Beyrouth, qui lui est en train de partir complètement dans l'autre sens, mais jusqu'à l'excès, si on peut dire. Salam alaikum. You have salami, but sonny, you'll have the bacon. Wa alaikum assalam. You silence of the lamb, but sonny, me, I go ham. That is haram. That is haram as a motherfucker. That is haram. افوكا ايش؟ اذا هيك حبه حبتين بدي اخذ كلهم هيك عجر شكرا هون حبتين هذا كسر متين First one is Hanoi, Fatou, the second one for Me, and the third one mine. And there's a funny story about this one. It's like really cool. And I expected that there's windows on the. I can make something big. I expected the windows on the bus, but there was no windows. I came in and the security guys and stuff were there. It's not that good. It's just a quick night thing. Le milieu social des graffeurs libanais est assez élevé par rapport à la moyenne de la population. En Occident, on appelle les cultures urbaines les cultures de rue. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent littéralement de la rue. Que ce soit à New York, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres. Des gens comme les graffeurs, des gens comme les rappeurs, c'est avant tout des gens de cité. Dans les pays extra-occidentaux, c'est totalement l'inverse. En fait, c'est avant tout les classes supérieures, plutôt bourgeoises et plutôt éduquées, qui produisent de la culture urbaine. Ça s'explique de deux manières. D'abord, culturellement, on est dans des aires géographiques où tu as déjà une culture populaire. Typiquement, au Liban ou dans les pays arabes, je veux dire, quelqu'un ne va pas se mettre à rapper. Quelqu'un va prendre un oud, quelqu'un va prendre un derbaké, ils vont s'asseoir en bas avec une arguile et un truc comme ça, un thé, etc. Ils vont passer toute la soirée à chanter des chants folkloriques, voire à se mettre debout et à danser la dabké. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir les moyens financiers. On ne se rend pas compte, vu de France, que une bombe de peinture pour graffer, au Liban, elle va coûter dans les $10. On est dans un pays où le salaire moyen, il est à 300-400 $ par mois. En France, ça coûte 2 €. Salaire minimum en France, il est à 1200. Troisième chose, c'est l'éducation, le niveau intellectuel. Quand on s'intéresse aux cultures urbaines et qu'on est au Liban, on va aller sur YouTube, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des vidéos qui viennent des États-Unis principalement, sinon d'Europe. Mais donc déjà la langue, qui n'est pas la langue arabe. Donc il faut avoir été dans des écoles bilingues. On est au Liban, école bilingue, c'est tout de suite une école privée, donc il faut pouvoir la payer. La plupart des graffeurs libanais, c'est des gens qui sont assez éduqués, c'est des gens qui sont diplômés d'université, c'est des gens qui vont être graffeurs certes, mais qui vont aussi être de métiers, graphistes, designers. Alors là où c'est intéressant à noter, c'est que du coup, pour en arriver au graffiti lui-même, on a une production graffiti qui est jeune à Beyrouth, mais qui est très très bonne. Parce que ce sont aussi des designers à la base. I saw the visual communication connection between graffiti and graphic design. They're both forms of visual communication. They're completely different, but when you get into graphic design and start learning in art school or something, technically you find your ways of linking them or using a graphic design vision to do graffiti pieces, and you learn composition and technical stuff and you use it on your walls. J'ai travaillé en tant que graphiste et petit à petit le fait d'être à mon compte entre guillemets m'a permis d'avoir plus de temps libre et m'a offert
la chance justement de pouvoir aller peindre quand j'avais besoin d'aller peindre. Et si j'avais un taf de 9 à 6, j'aurais peut-être pas eu, j'aurais sûrement pas eu la liberté que j'ai eue de pouvoir vraiment prendre le temps d'aller peindre quand j'avais besoin de le faire et donc d'apprendre ce que je sais faire aujourd'hui, quoi. We're talking about the more illegal spots like the highways we have here. If that was abroad in any other countries, the writer would come in at night firsthand, and he would paint it in 10-15 minutes to mark his name, to put his piece out there, and then go back. This is basically the MO of the foreigners. Le Liban est un pays qui est plus tolérant, et oui, de toute façon, le Liban a toujours été un pays qui était connu pour sa tolérance. Moi, je dirais aussi que ça amène les Libanais à être très créatifs. Parce que ils peuvent se permettre tous les jours, s'ils en ont les moyens, de se poser 4 heures pour 4, 5, 6, 8, 12 pour travailler une fresque, travailler un trait, poser quelque chose. In Lebanon, what we do is, since we have much more freedom to paint, since we have so much more time to think and to hang out where we're painting, you can notice a lot of people spending a lot of time doing a lot of outlines, doing a lot of small things here and there, and then filling it up, doing another fill color, and then another outline, cleaning up the outlines and doing a lot of small details. You know, small tidbits here and there that are added that normally foreigners don't even bother or think of. They just wanna live, I'm left behind, I can't be right, Father, forgive this child. Amen. Forgive this child, that means shed light on me, let it shine and then I might grow up to be. Dans l'esthétique de ma peinture, le fait de mettre la pupille, je trouve que ça, c'est comme si on est en train de donner la totalité de la réponse. Et moi, j'aime bien que qu'il y ait un côté qui soit un peu plus sous-entendu, si tu veux. Il y a un côté qui est un peu plus impersonnel et qui fait que les gens peut-être s'identifieront plus et auront plus tendance à aller chercher cette réponse-là eux-mêmes. Alors je ne sais pas si je dirais qu'il y a une signification dans chacun de mes personnages, mais c'est tous des personnages à part entière. Et ils ont tous une identité bien à eux, ils ont tous, même s'il n'y a pas de mots à côté, ils ont tous quelque chose à dire. Et ils ne sont pas là par hasard. Le personnage de ce mur qui est un explorateur, eh ben, écoute, il est là, c'était le jour de l'indépendance. Et pour les pubs partout dans la rue où il y avait les pubs pour le jour de l'indépendance, tu avais un militaire et un gamin qui tous les deux regardaient vers l'avenir avec des jumelles. Donc vu que la peinture a été faite le jour de l'indépendance, voilà, j'ai donné une paire de jumelles à mon explorateur. Fight for my right to live my life. Allah, please forgive my sins. I mean, we must resist. I want nothing big, just wanna live. I'm left behind, I can't be right. God, don't forgive my sins. I mean, forgive my sins, I mean, shed light on me. Let me know whether or not I've grown up to be a man. Wish that I was Peter Pan, cause being young was something I never had. I throw that wish out there, but it never lands. أنا طالع هيك بالسيارة سمعني صوت السيارة أنا طالع هيك بالسيارة I got into graffiti because of hip-hop mostly. Since I was a kid, like hip-hop was always playing in the background, and I believe that graffiti is part of hip-hop. My brothers, my family, they listened to hip-hop, did hip-hop. I used to break dance. I tried making some music and now I'm getting back to it to make hip-hop music. I'm the founder of Radio Beirut. For the most part of the last 15 years, I worked for the United Nations, clearing landmines with my teams.
in South Lebanon and a few other countries. And I managed to save enough to start this venture called Radio Beirut. Radio Beirut is located in the heart of Beirut in Mar Mikhael district. And we started Radio Beirut almost 5 years ago. And it's basically a live music venue and also an online radio station. On Wednesdays, we host the local hip-hop community. It's usually hosted by some local MCs. It's called the Hip Hop Essentials 101, and it's hosted by Shaq from a group called Jnud Beirut, and Jeff Burjali, who is known as the Mad Prophet. There's an open mic session to give the chance to anybody who would like to practice or show their stuff. في مثلا أنا بعمل دي جينج براديو بيروت. هيدا بارت من حياتي اللي بحبه كتير وهو كتير صغير إنه دي جي نهار واحد بكل جمعتين لأنه لك قد ايه صغير بارت لك قد ايه بتحبه؟ لك قد ايه بحبه لأنه عم بعمل شيء بحبه انه بروح على راديو بيروت بحط ميوزك هيب هوب قصص بحبها كتير مرات قصص اولد سكول مرات قصص كتير نيو سكول. I randomly walked into Radio Beirut. I was walking around Mar Mikhael with a few friends, usual guy shit. And I just passed by Radio Beirut and I listened to the whole show, and then Double A, the preacher man, stepped on the microphone and started freestyling, and I was like, holy shit. أنا من سوريا وأصلي كردي. شو بتعمل؟ بعمل راب وبعمل بيت بوكس، برقص بريك دانس وبلعب فوتبول وبلعب باسكت وبرسم وببيع فلاور وبعمل ماجيك تريك بعطف نسوان وتشيلن لايك ا فيلن. يو هيدا الخاتم السحري اللي هو بيشتغل فيه اللي هو بيستوحى منه. يلا فكر بتاعي هيداك؟ بتطلع ليه انت ولا شو؟ الاسلام. أول مرة شفت الدبل اي كنا واقفين هون على الرصيف وكان دبل اي اجى الدبل اي وصاروا يقولوا لنا العالم انه هو بيعمل فري ستايل. انا صراحة ما صدقت بالاول، فكرت انه حافظهم او شيء. بعدين بلش يقول فري ستايل عن اسمه وعن الشباب اللي واقفين، حتى مثلا يمرق سيارة حدا يكب كلمة يستعمل هاي الكلمة بالفري ستايل تبعه. فعرفنا هونيك انه لا عن جد الدبل اي بيطلع بالفري ستايلات مخيفة. الزلمة كثير موهوب. The link between the graffiti artists and the rappers is that we support each other a lot. They show up to our events and we show up to theirs. Radio Beirut, are y'all ready for this bullshit? Finally, we get another MC on the stage. You all know him. You all love him. The street veteran. Double A! أفكارك أنت ركز يا همي مان. كلامك لك فردك لك لوين. بكلمة حتى سيت أقول عنك بيا إيكوت. أفكارك لا تنرفز بس كلامي كتير مظبوط. عربي يا همي وات أي أي. بكلمة حتى سيت يوما نيجز every day. فريسة حتى عدو ولك جنتلمان. بعدك حتى كنت أقول وبعدك وين. كلامك واتساب مان. لوين أمنا تقول عنك كتير عطول. أحلام بالراب أهلا لك بشاب الكول. بكلمة حتى سير والنسوان بتقول رسب مهامي يا ما راب لك بيبي قول. كلمة حتى سير تقول كنت غنية. أفكارك أنت ركز أما بفقع حتى هي. I think Beirut, ever since the end of our own civil war here, has become somewhat of a safe haven for artists. You'll find that a lot of the artists in Beirut today come from not just Lebanon, but the surrounding areas of Lebanon, Syria, Palestine, mainly as a result of war. I know that you're down with it. Middle finger up, wave it all around. Scream fuck cops and then flock a dick. Motherfuckers bad as corrupt as the block of this from 96. We overseas refugees work or study while the overseas trying to take. Living in Lebanon is very challenging. You know, sadly, I think I still think we are a third world country. We have electricity cuts, we have power shortages, there's a lack of jobs, education is very expensive. You know, we have the garbage crisis recently. Hip hop is a sort of a mechanism for them to vent
this frustration or to talk about these social issues in a cultural way, in a musical way. I have a certain liberty and freedom I have here in Beirut to make music and to make art and say what I want to say and be who I want to be. It's a mixture of culture here in Beirut or in Lebanon or in the Middle East. It's not one-dimensional. It's not two-dimensional either. You know, it's not bad people and good people. It's just a gray area that we're all living in. Yeah. Yo, how we do now? You wanna play in the kingdom of God? Now let me take it, yo. Give them death and shock it back to life. All clear? Jean-Paul Gaultier could bottle up this cold air. Modern day Voltaire trapped inside his vault here, holding Edward Snowden's folder, chilling on an armchair. Lebanon has sort of a struggle between East and West and its own identity, you know. So because of that, it gives a lot of room for you. There's like a big spectrum of what you can do here because of that. There's a little chaos that's not really controlled yet. The politics is loose, the art is loose, you know, there's a tug and war between liberal and conservative ideas, you know, so it kind of allows you to be able to be expressive and be a little bit free because of that chaos. Mira, chica when chica, ask Condoleezza, why these embassies don't give me no visa? Look, I'm educated and my mother's Filipina, but your passport says Syria, so you don't fit our criteria. Oh. Bale, Mali, I take him to the valley. Biqa, and that's exactly. It's like, you know, when you cook in a pressure cooker, you know, you get all the flavors stay in there. The meat comes out really soft and everything is just like juicy, you know. So I always love to cook in a pressure cooker pot. And I feel Beirut somehow like that. It's just cooking on its own shit for a while, you know, and then sooner or later something great can come out from it, you know. فكرة طالما انه فيك تكتب اللي بدك اياه اللي براسك وانت شخص بيهمك هالسوسايتي اللي انت فيها رح تكتب عنهم وخصوصي كراب لانه الكراب رح تحكي جمل بدك تحكي فكره شو عندك افكار غير السوسايتي اللي حواليك بتحكي عن السوسايتي اللي حواليك بدك ترسم شو بدي ارسم شيء يحسوا فيه العالم ويحبوه العالم لانه نحن بالفاكت تبع الهيومن بينج تبعنا بنحب الكونتاكت مع غير عالم بنحب exchange of energy بنحكي بنحب نوصل what we have شو عنا براسنا نقوله بنحب نوصله لهيك في عالم بتوصله بترسم شيء كتير حلو في عالم بترقص Yeah, too much on my mind, not so tired, I decline down the zip line of memory. I was born by my bleeding knuckles from punching the same wall that I'm trying not to crumble. Talk about a scuffle with myself, yo, this shit can't be good for my health, man, I'm trying. بتحسي عنده ستيل معين او عنده صح. مثل دائما في ايمج معينه بالقصص اللي بيعملها على الحيطان هاي كتير قريبه للرابينج وللرابرز هيك مرة ما كنت عم بحكي أنا و YT I was talking to YT and I was telling him that I want to quit my job and I didn't quit my job yet so we were talking and he was telling me about he's living the same life story but with graffiti and that I'm trying to live with music so you can relate a lot that's why we have this خليني ارجع لورا لاول مره كتبت على ورقه سمع رفقاتي معي ما كانت فارقه لهلا بعدني عم بتصلى ريمات هيك مساقبه معنويات عاليه كانه تلميذ حل اصعب مسابقه جندي لهيك بس اسمع بيت لليبوس من جنود بيروت نحن عباقره الحين بتاخدني لبعيد كانه فقدت الذاكره شل هالقد مع انرجي كيف فيك هيك تبقى ولهيدي خبره تعرفت على اللعبه من زمان لهيك الاحسن عندي عم بقدم لها انا وعم ببتسم لها موهبتي بالفلو كانه جتني خلقه فيش خلقك انت بتعمل مثلي بس انا ما بعمل مثلك بمهاراتي بزلك كومبلكس شات على الاخر بفتلك شويه طلعات ونزلات على ابستراكت بزدها يعني احساس حقيقي طالع من الداخل لفرجه شو عم بصير بتفاصيل دقيقه على الموجه بالهيب هوب انا نقطه محيط ولكن راكب اعلى موجه جاي باصعب الاوقات تقطع لتوصل لعندي بس لما توصل شوف ملا فيو من شرفته شوفني فيها انا فايت يا الغلط معنا
انت ما خطر فيها هالشيء وعم تحكي عنه. هاللعبة من قلبي عطيطة وانت من هول اللي بيوسخك عطيطة يعني ما تجرب معنا هيك تسوق لان من جنود وعصبيتي مش هينة تروق بتشوفني عم جود مع عروق عم بيطلع عروق Okay, that's it. I'll take that shot. Won't freeze or put in the rocks. Let me dive at first, bungee and savant. Scuba in the scotch. My posse used to walk with Johnny. Now we choose to walk with God. اورنج كمان جرب هيدي انا. خلاص هي؟ لا مش كثير. ما كثير حيبين معك فرق بين الجولد بس هذا خشب كمان غير ما ببين. ما حيفرق. هذا البوكس. صراحة نحن بدايتنا ما كانت بكانز، كانت أكثر ببانتور بأكريليك بويل، وفجأة بعدين صارت تتطور شوي تعرفنا على جرافيتي ارتست. صارت المين بيربس تبع الكانز هي الجرافيتي ارتست. مليانين باسيون، هن شباب كتير محمسين، هن شباب بس تتعرف عليهم بتأدمن على الجرافيتي. اليوم نحن بنحس انه عنا مسؤولية، السين بلبنان الجرافيتي عنا مسؤولية تجاهها، عنا واجب انه نقدمه لهيدي السين. بنجرب قد ما فينا نعمل امكانياتنا، يعني بنجرب نعمل تسهيلات، اسعار خاصة للجرافيتي ارتست، بنجرب نعمل جمعات للجرافيتي ارتست بجامز. هيدي المسؤولية كل واحد لازم يقدم حاله فيها، كل واحد لازم يقدم حصته فيها لنعرف العالم ونعرف الشباب بلبنان ونعرف الارتيست عن هيدا الار يلي هو ار المستقبل. Sometimes people ask us to paint even like their shops. They're opening some new shops, restaurants. It's becoming more like a profession, if you want, in here. It's trendy. I asked him to do me like this painting. So he said, okay. I'm paying him with alcohol, so I don't know if it's fair enough. That's why I can afford now. بعد ما خلص بعدهم بلش بس till now هلا تشوز Aujourd'hui, être graffeur professionnel, ça veut dire répondre à des appels d'offres pour des commandes où tu seras commissionné pour faire des murs, pour faire des toiles, pour peindre une voiture, pour peindre un placard, pour peindre tout ce qui peut être peint. À chaque coup de fil de taf, en général, tu vois, c'est une nouvelle expérience. الجرافيتي هي مصدر المصاري لإلي، يعني هي فيرست جوب، هي أكثر شيء طلع منه مصاري، حتى في الجرافيك ديزاين كمان، إنه أنا بعمل جرافيك ديزاين وبعمل إلستريشن كمان. نحن هلا بورشة بالجيم، حكاني صاحب الجيم اللي عامل له جرافيتي هون عم يعمل كل شيء، كل الانتيريور تبع الجيم خاصه بالجرافيتي، بده يعملها هيك شوي ستريت ستايل. شو نحن هلا عم نعمل هذا الشيء. قدرت اخذ هذا الجوب من الفيسبوك، صاحب الجيم حكاني على الفيسبوك وقال لي انه بده يعمل هيك وشاف شغلي على البيج، حكاني. قبل ما اعملها على الحد دائما بعمل سكتش، فرجي يعني اذا كان كوميرشال فرجيه الفاينل كيف رح تطلع اخر شيء، يعني فرجيه مثل ما هي هون، حطها فوتوشوب. لو قد ما يبرم الكون يا صاحبي بعدني واقف، بعدني قادر قاتل كيف صاحبي بعدني ما بعطي حدا سبب موتي، ما بحمل معي شي غير سلسلة ظهري، معطيت كل شي عندي 3 سنين لقلت أول كلمة، كل شي مدروسة إنه تفوت بالطلوع مش وارد، تطوف لفوق علي قالوا لك الحياة واقع، عيش بمجتمع غريب كأنك خلقني برج بابل، راسي مشربك كأن جايب باكيه نودلز، ما عم تفهمني طيب روح اسأل جوجل، شعب مخطوط
كتير غير لما اكون عم برسم مع الكرو او عم بعمل كوميرشال. لما اكون عم بعمل كوميرشال بكون عم بعمل اللي طلبوا مني صاحب هذا الجوب او اللي طلب مني هذا الشيء. بس لما اكون عم برسم مع الكرو انه بكون انا عم بعمل شيء اللي بحبه. هلا انه كل الجوبز اللي بعملهم بحط اللي انا بحبه كمان بحط انه لمست كثير بالشغل، بس ما في احط اسم الكرو او اسمي حتى. C'est vachement discuté le côté commercial du graphe. C'est un débat qui n'en finit pas en vrai quoi. J'ai le choix entre m'asseoir derrière mon ordinateur et faire des tafs pour des clients qui me plaisent pas forcément pour gagner ma vie, ou je peux être devant mon mur avec ma peinture pour des clients, faire des tafs qui me plaisent pas forcément, mais je suis pas devant mon ordi, je suis en train de peindre. في شاب كمان بيرسم فيك تاخذ رقمه. يلا خلينا نجي نصور طبعا بس ثانية. جاي اليوم قلك كل عم بيقول انه نعم كيف؟ شو هي الموضوع؟ انا عندي مدرسة للموسيقى، مدرسة صغيرة وفي عندي بس تدخل في عندي حيطة. بدي احط اسم المدرسة وكذا هيك كيف؟ بطريقة فنية لأنه هي شغلتكم انتم. مش انا مجرد ما اكتب اسم يعني لا. I'm asked to put the name of the school. It's art. It's nice. I like it. The trend of being a graffiti artist that got involved in advertising and kind of exposing a brand or a company or a pub or a shop or a gym or any kind of business. It happened like a couple of years ago because the recognition of companies to the walls of Beirut, and they just saw like we can use that and use what the writer himself does to expose himself and actually advertise. We advertise our names, that's what we do, but we put it in other words actually. They kind of thought that it's cool in some way and they misunderstood it completely. المعيشة هون بلبنان منا كتير سهلة يعني الواحد بده يكسر راسه لحتى يقدر يطلع مصاري وكارتست بعد بتكون أصعب لأنه منه نورمال جوب بدوام أو شيء فكل العالم تعرف إنه حياة الارتست شوي بتعذب لأنه بيشتغل وأنجأ بيطلع مصاري يعني. هلا قاعد بدبي لأنه الشغل فيها هلا أحسن، الوضع بلبنان مش كتير ببشر، زائد إنه حاكم دبي أعلن إنه دبي متحف مفتوح ففينا نقول عم نغتنم الفرصة لحتى نقدر نشتغل هونيك ونعمل مصاري. In Lebanon, we don't have this kind of arts, so it would be amazing to put graffiti in the curriculum of any university in order to tell other peoples that, oh, look, there's something other than painting portraits and classic paintings. It's called graffiti, and it's amazing. قاعد بالاستديو من الصبح لعشية تسجيل ركسات من الصبح لعشية منسجين بيتات من الصبح لعشية بلش كتيبة صار صبح عشية بين أبيض ورمادي سلبي وإيجابي مع مين الشباب ما عندي إجابة مش فاضي للسياسة كسر بعيد. You can mix the rules that you learn in university, everything about composition and colors and balance and techniques, and put them into graffiti in order to make something huge.
So you are walking on a huge canvas and not on a small one. It makes you feel powerful because when you make such a big mural, you feel like you have God powers. When I started doing graffiti, I wished that there's someone who can teach me the techniques and the basics. It was kind of a dream, and that was one idea that triggered the graffiti school idea in my mind. I started teaching graffiti for kids in a small studio maybe around 3 years ago. That was the start of like officially teaching graffiti. When you're trying to dive and swim inner. My inner voice deep down in my center, telling me I'm a sinner. I came up with a program. It's like a 3-month program where I give 2 sessions per week. I start by tagging, then we move to throw-ups. After throw-ups, we move to a piece, how to do the full piece. We have like specifications of styles, how to create new styles, what are the ways to like bend the letters, break the letters, what can we add to the letters in order to create your unique style. At last, they like mix what they learned on paper, the sketches, the letters, and all this stuff. They mix it with the techniques, and they come out with their own piece. Suit and tie, I put them down. So now I'm hoodied up like I don't wanna be found. And if my dream reach far as a star, they can't shoot it down. Put the crown on the king, there's a war outside, so we'll stay underground with the kids then. You could be the jester, you could be the bomb, I'll be the bomb shelter, housing the victims. When they finish the course here at the graffiti school, it's like the beginning of their graffiti journey. Now it depends on them. A mixture between streets and university can get you into a higher place. Giving graffiti classes or teaching being a mentor for someone to start graffiti and giving him the base is honestly a huge confusion for me as a writer because I started as a tagger, as a writer. That's who I am, and the kids who are trying to become graffiti writers are not being respectful to other writers that have been painting since a really long time before them. So I reached a point where I preferred to give a class, and at least I'm not going to give the guy style or tell him like hold his hand and tell him what to write, but I go for the mentality of a graffiti writer. What is it like to be a graffiti writer? I was trying it, so my first encounter with graffiti was at my shop, the gallery shop that I went to. It's all street art, urban art. It's not graffiti, but some artists have done graffiti and street art. I was very curious about the graffiti art. I got a book, I started checking it out, started trying on my book, on my sketchbook. It was very bad. I tried on the wall, it was super bad too. So from here to there, I met the exist. Who's helping me, who's teaching me. He accepted to teach me graffiti, so this is how I met career. Because graffiti takes a lot of time for your hand to get your tags, to master every letter, to try the big pieces. But it's going well, and I'm really happy I'm doing it. And what's your purpose? Simply put, I like graffiti. You know, I saw it on the street. I got inspired. I found that there's an energy behind it. I got attracted to it, and that was amazing to me. It was an eye opener to see a chrome piece
painted by a Lebanese. On a utilisé le chrome pour ça parce que dans la nuit, ça éclate. C'est comme un miroir. Et ça fait 11 ans maintenant. He was bringing something that we lacked, something that we didn't have in Lebanon, which is a bombing scene. So it was kind of a slap across the face. بلاقي نوري مطفي صعب احكم على العالم انا بالي جوا مأزر ان في فرق بين اللي بعيش بالجي وبين اللي هو مشوي عم جرب ابعد عنك عالم جرب ما اقراها لان اوقات بتعمل قصص بس تعلق بصفحاتها. Graffiti fame is different than gallery fame and artist fame. I don't actually respect someone that does graffiti or starts graffiti because okay, I want to be an artist and I want to paint and do commissions. No, be a painter, go to art school, paint portraits, do something like that, make a gallery. Pour moi, le graphe, c'est prendre sa peinture, aller dans la rue et peindre quelque chose. The interesting thing in graffiti is that you can actually do proper things as well as you can do vandal things. I mean, if you're angry or just want to spread your name in different places in a few hours, you just go bombing and not doing a piece. I mean, that's the reason of graffiti. You just put your name up and in different ways, whether people like it or not. C'est une usine de bière désaffectée. Personne ne l'utilise sauf nous les graffeurs. On vient ici parfois, on peint dans les salles parce qu'il y a tellement de salles vides. Et on dirait que les gens ils ont quitté genre du jour au lendemain comme sans rien prendre. This mission is secretly filmed. Je fais du vandal, mais avec un souci de où et comment. Lebanon is pretty much different from other countries. And here we kind of pick places to vandal. We pick these spots that are dirty and destroyed. Cold inside, just like our winters. Cold inside, how we like our winners. Martyrs, widows, armies, militias, friendly, malicious, blind by killing. You idolize sinners, I'll take a ride with them. To symbolize freedom, I'll dive into hell. With all the fire there, I'll find some light in it. Strap it to my chest like the dynamite in us. Boom, I'm taking my life away. They try to take it anyway, right? Shit, gonna pay my family more than my job will ever pay, right? Modern day hero, bitches up on modern day. See myself on Heaven's Gate. I'm gonna keep doing this. I'm a free man living in a free world. I'll just be doing whatever I want without you noticing. It's just the way it is in graffiti. Graffiti in Beirut. What's going on? All right, yeah. Y'all know what it is. That's right. Hey yo, pause, take a breath. I took some time to think about my health. Yo, that knowledge is wealth. I got no enemies, man. My only enemy's myself. So fuck playing that victim. And that feeling you just felt, call it a touch of wisdom. Y'all can say fuck a system, but nothing's given. And if you can't handle the heat, man, you best stay out the fucking kitchen. Homie, listen, fuck a dream. You chasing that vision, driven by ambition and building your own. Got my feet down, so my soul's grown now. Fuck the world, man. I'm just saying, the universe is my home now. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Yeah. نوري لانه طلعت براسي فكره رح كفي تاني مقطع بس لتفهم العبره متخرجين زادوا عزيت الاختبار لفوا فنانين خفوا مع الحقيقه الموسيقى قفوا انا الزمان قد ما تجري ما فيك تقومني قد ما تخلفني وتحربني ما فيك توقفني هب هوب منا مهنه ولكن بحياتي عم ترفقني تفكيري بهيك مجتمع سبقني لحقني لفرجيك افكاري كيف بغلفها باصوات والوان غريبه عم بقدمها عالم عم تبني حيطان لتنسى الجيران شعب جوعان ضلها بلا بين امريكا وايران عم بيبعدوا كلمه الحريه عن تعبير